Esta es la Escritura Exacta para lo que estás enfrentando, amado pueblo de Dios. Escuchen bien, porque no estás aquí por casualidad. Lo que estás enfrentando hoy, lo que te ha quitado el sueño, lo que ha puesto lágrimas en tus ojos, no ha escapado al conocimiento del Altísimo. Antes de que la tormenta se levantara, y la palabra había sido dada. Antes de que llegara el diagnóstico, antes del abandono, antes del quebranto, ya había una escritura reservada, selada en el cielo, esperando el momento exacto para ser revelada. Esta es la escritura exacta para lo que estás enfrentando. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te engaran, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Isaías 43:2. No es una palabra genérica, no es un versículo más, es el decreto del rey para tu batalla presente, no dice si pasas por las aguas, dice cuando, lo que implica que Dios ya sabía que vendría la prueba. Pero también implica otra cosa, que ya prepara la salida, el enemigo quiere que creas que estás solo, quiere que pienses que esta vez será tu final, que ya no hay esperanza, que ya es demasiado tarde. Pero escuchen, cuando el enemigo te susurra mentira, Dios levanta verdad como bandera, y su palabra no miente. Si él dice no te engaran, no te vas a ahogar, si él dice no te quemarás, no serás consumido. Hay un patrón divino que pocos entienden. Cuando Dios permite la prueba, también asigna una palabra. Esa palabra se convierte en el maná para el desierto, el aceite para la viuda, el bastón para el caminante, la espada para el guerrero. Pero tienes que apropar de ella, no como espectador, sino como heredero, que estás enfrentando, soldad, aunque mi padre y mi madre me dijeran, con todo, Jehová me recogerá. Salmo 27:10. Enfermedad, mas el herido fue por nuestras rebeliones, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53:5. Angustia financiera, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesus. Filipenses 4:19. Ataques espirituales, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Isaías 54:17. La escritura ya está escrita, la solución ya fue hablada desde el trono. Ahora tú decides si la repites con temor, o si la declaras con autoridad. Dios no responde al pánico, responde a la fe. Y la fe vino por el war, y el war por la palabra de Dios. Cuando Moisés ligó al mar rojo, no pidió que desapareciera. Extendió su vara porque obedeció una palabra. Cuando Josué enfrentó a Jericho, no escaló los muros, marchó alrededor de ellos por una instrucción divina. Tú también estás delante de algo que parece imposible, pero no fuiste llamado a vivir por vista. Fuiste llamado a vivir por palabra. Esta escritura es tu espada, este versículo es tu escudo, esta promesa es tu sustento, así que levantate en el espíritu. No te quedes llorando en el val cuando ya fuiste ungido para poseer la montana. Toma esta escritura, la que el cielo mismo apartó para ti, y declarala como si tu vida dependiera de ello. Porque así es, declara, yo no me hundo, porque él está conmigo. No me quemo, porque su fuego es mayor que la prueba. No retrocedo, porque su palabra va delante de mí como fuego consumidor. Hoy no es el final, hoy es el punto de inflexión. Dios te trajo aquí para recordarte. Y hay una palabra escrita para lo que estás enfrentando. Tomala, créela, vivela, y observa como lo imposible comienza a inclinarse ante el poder de su palabra. Amén. Dios ya conoce tu prueba antes de que comenzara. Dios ya conoce tu prueba antes de que comenzara. Esa verdad, aunque profunda, es una de las más reconfortantes en medio de cualquier batalla. No estás atravesando una situación que tomó al cielo por sorpresa.
Antes de que es diagnostico fuera pronunciado, antes de que esa puerta se cerrara, antes de que el dolor tocara tu corazón, y Dios lo había visto, why no solo lo vaya, lo permitió con un propósito mayor, que lo que tu puedes entender ahora. Su soberanía no se ve limitada por tu crisis, de hecho muchas veces, es en medio de la crisis don su soberanía brilla con mayor fuerza. Cuando miramos la historia de José, vimos un joven vendido por sus propios hermanos, acusado falsamente, olvidado en la cárcel. A ojos humanos parecía un fracaso, un camino lleno de injusticias. Pero desde el principio, Dios conoce cada paso, cada traición, cada lágrima, cada noche oscura estaba ya registrada en el plan divino. Porque Dios no solo vi lo que enfrentas, sino hacia don te está levando. José mismo lo entendió cuando, años después, declaró a sus hermanos, ustedes pensaron hacer mal, pero Dios lo encaminó para bien. Lo mismo sucede contigo. La prueba que estás atravesando hoy no es un accidente espiritual, no es el resultado del azar. Es parte de una narrativa más grande que Dios está escribiendo. Why aunque no puedas ver el final del capítulo, el autor ya lo ha terminado. Él no improvisa, él no reacciona, él prepara caminos en el desierto, mesas en presencia de tus angustiadores, salidas donde no hay puertas. La palabra de Dios dice que en los cabelos de tu cabeza están cantados. Si él se preocupa por lo invisible, ¿cómo no se preocupará por lo que estás viviendo? Jesus le dijo a Pedro, Simon, Satanás os ha pedido para zerenderos como a trigo, pero yo he rogado por ti. Jesus no le dijo, he evitado la prueba, sino he orado para que tu fe no falte. Porque Dios no siempre evita el fuego, pero siempre se mete contigo en medio de él. Como con los tres jóvenes en Babilonia, la llama ardía, pero no consumía. La presencia divina estaba allí, porque había sido enviada antes del primer quispirotio. Cuando entiendes que tu prueba no es una interrupción, sino una instrucción, dejas de resistirla, y comienzas a discernirla. Que quiere Dios mostrarte, que parte de tu carácter está formando, que dimensión de su gloria quiere revelar. Todo esto ya lo sabía él, incluso antes de que tú supieras que era el temor. Él vaya a tu mañana antes de que nacieras. Y si él permitió esta temporada, es porque ya ha previsto la gracia necesaria para atravesarla. No estás a la deriva, estás en las manos del que vi el fin desde el principio. Hay una escritura específica para lo que enfrentas ahora. Hay una escritura específica para lo que enfrentas ahora. No es una frase motivacional ni una suposición religiosa. Es una verdad eterna respaldada por la misma voz que separó la luz de las tinieblas. La palabra de Dios no fue escrita al azar, ni es genérica en su naturaleza. Fue inspirada por el Espíritu Santo para hablar directamente a cada circunstancia humana. En cada batalla, en cada temporada de prueba, en cada noche oscura, hay un versículo que ha sido preparado de antemano como espada, escudo, lámpara y alimento. En tiempos de crisis, el alma busca respuestas. Busca una señal, una promesa, algo que la ancla para no hundirse, y es ahí donde la escritura cobra vida, no como un texto antiguo, sino como palabra viva, cortante, eficaz, una palabra dicha por Dios hace siglos, y sin embargo pronunciada para ti hoy. David lo entendía cuando decía, mi alma se apega a tu palabra. Él no buscaba solo consuelo, buscaba dirección. En medio de persecuciones, traiciones y guerras internas, él no se apoyaba en sus emociones ni en la lógica. Se aferraba a lo que Dios había dicho. La Biblia está llena de historias donde la palabra llega en el momento exacto. Cuando Elías se escondía en la cueva, la voz de Dios no ligó en el viento ni en el terremoto, sino en un silbo apacible que trajo claridad.
Cuando Jesús se encontraba frente a los murales imposibles de Jericho, no recibió una estrategia militar, sino una instrucción divina, rodea, marcha, toca la trompeta, una palabra para esa situación precisa. No antes ni después exacta, del mismo modo, lo que tú enfrentas hoy y perdida, enfermedad, confusión o ataque espiritual no está descontado del cielo. Hey un versículo esperando ser revelado. No uno que simplemente suin benito, sino uno que te hable, como si fuera escrito esta mañana para tu situación, porque eso es lo que es el espíritu, toma lo eterno, y lo aplica al presente. Es que las letras se convierten en espada de dos filos, separando mentira de verdad, temor de fe, y caos de propósito. Por eso es vital buscar, no conformar con leer, sino escudriñar. Pedir al Espíritu que te muestre la palabra escondida en el pasaje que te corresponde. Muchas veces, esa palabra está en un versículo que ya conoces, pero en esta temporada se transforma. Se vuelve rima, se vuelve espada, se vuelve un decreto desde el cielo para lo que estás enfrentando. Cada gigante tiene una piedra designada, cada val tiene un salmo asignado, cada fuego tiene una promesa escrita sobre él, y tú no tienes que inventar tu estrategia, solo debes encontrar la palabra que ya fue soltada sobre ti, una palabra específica que ya existe, que ya fue hablada, y que solo espera ser creída, declarada y obedecida. La palabra de Dios es tu arma en medio de la batalla. La palabra de Dios es tu arma en medio de la batalla. No un adorno espiritual ni una simple herramienta de inspiración, sino un arma real, afilada, poderosa, forjada en la eternidad para confrontar lo que te ataca en el tiempo. No hay lucha espiritual verdadera que pueda librar sin la Escritura. No hay victoria sostenida sin la espada del Espíritu. Efesios 6:17 la llama explícitamente la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, no como una ilustración, sino como una revelación de la guerra en la que estamos. Cuando el enemigo vino a tentar a Jesús en el desierto, el mismo Hijo de Dios no argumentó con sabiduría humana ni con emotions, no usó gritos ni discusiones, usó la palabra. 3 veces respondió, escrito esta. Eso fue suficiente para hacer huir al tentador. Jesus nos mostró que la verdadera guerra espiritual no se gana con fuerza, sino con verdad. Y la única verdad que el infierno no puede resistir es la que está basada en la palabra eterna. Una promesa dicha por Dios tiene más poder que 1000 gritos sin dirección. En tiempos de batalla, las emociones pueden traicionar. El miedo puede gritar. Las voces alrededor pueden confundir. Pero la palabra permanece firme, estable, inamovible. Es roca en medio del viento, es lámpara en medio de la oscuridad, es fuego que consume la mentira. Cuando el enemigo te diga que no tienes salida, tú respondes con la espada. Jehová peleará por mí y yo estaré tranquilo. Cuando te diga que estás solo, levantas la espada. No te dejar ni te desamparar. Cuando te haga pensar que vas a morir en la tormenta, tú cortas esa mentira con la promesa. No morir, sino que vivirá y cantar las obras del Señor. La palabra también es martillo, rompe estructuras mentales que el enemigo ha levantado con años de engaño. Por eso, no basta con escucharla ocasionalmente, hay que declararla, meditarla, grabarla en lo profundo del alma hasta que no sea solo algo que sabes, sino algo que eres. El guerrero no solo carga la espada, la empuna con dominio, no es suficiente tener versículos memorizados si no los aplicas con autoridad. Una palabra activada es más letal que un arsenal dormido, y no se trata de recitar textos mágicos. Se trata de alinear tu boca con el cielo.
de repetir lo que Dios dijo, no como quien duda, sino como quien estables decreto. La escritura es un arma de doble filo por corta lo que te oprime, pero también corta lo que dentro de ti se opone a la fe. Cuando la proclamas, no solo estás resistiendo al diablo, estás transformando tu mente, derribando fortalezas, edificando fe. Por cada batalla espiritual tiene un punto de quiber, y es punto lega cuando la palabra se vuelve acción, se vuelve voz, se vuelve espada desenvainada en manos del guerrero. No vivas por vista, vive por lo que Dios ha dicho. No vivas por vista, vive por lo que Dios ha dicho. La vista humana es limitada, condicionada por el tiempo, por las circunstancias, por lo que se puede ver, tocar o entender. Pero la fe opera en una dimensión más alta. Mientras los ojos naturales ven imposibles, la fe recuerda promesas. Mientras la lógica te dice que retrocedes, la palabra te impulsa a avanzar. Vivir por vista es caminar guiado por la información que te rodea. Vivir por lo que Dios ha dicho es caminar guiado por la revelación que viene del cielo. Abraham no va a hijos cuando Dios le prometió una descendencia como las estrellas. Sarah no va a su vientre rejuvenecer cuando escuchó la palabra de que daría a luz. Moisés no va a escape cuando estaba entre el mar y el ejército egipcio. Pero todos ellos avanzaron por creer en lo que Dios había dicho. Es esa fe la que agrada al Señor. Hebreos dice que sin fe es imposible agradarlo, porque el que se acerca a Dios debe creer que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. La vista puede ser engañosa. El pueblo de Israel vaya gigantes en la tierra prometida y se paralizó, olvidando que Dios ya les había dicho que la tierra era suya. Solo Josué y Caleb decidieron no vivir por lo que veían, sino por lo que Dios había dicho. Ellos no negaron la realidad, pero tampoco negaron la verdad de la promesa. Su enfoque estaba en la fidelidad del que habló. Porque cuando Dios habla, su palabra es más real que cualquier obstáculo, más sólida que cualquier muralla, más estable que cualquier circunstancia. Pedro caminó sobre el agua cuando fijó su mirada en Jesús. Pero cuando su atención se desvía al viento y las olas, comenzó a hundirse. No fue el agua la que cambió, fue su enfoque. Lo que determina si avanzas o te hundes no es la tormenta, sino si estás mirando la promesa o el problema. Por eso es vital anclar el alma en lo que Dios ha dicho, memorizarlo, repetirlo, respirarlo, porque la palabra es la brújula cuando los sentidos pierden el rumbo. El enemigo constantemente buscará seducir a vivir por vista. Usará en formas médicos, estadísticas, escasas, traiciones, todo lo que pueda hacer dudar. Pero la fe no se basa en lo que el ojo ve, sino en lo que el espíritu sabe. La fe toma lo invisible y lo abraza como si ya fuera tangible. Así como no constru, yo un arca cuando nunca había levido. Así como María creo que sería madre sin conocer veren. Así como tú debes caminar ahora, aun cuando tu pers, que decir lo contrario. Cada paso que das por fe es una declaración al mundo espiritual de que no estás guiado por lo visible, sino por lo eterno. Cuando eliges vivir por lo que Dios ha dicho, estás levantando una bandera en medio del val, una luz en medio del caos, un acto de guerra contra la incredulidad. La victoria está en declarar y caminar en la palabra. La victoria está en declarar y caminar en la palabra. No basta con conocer la escritura, es necesario activarle con la boca y respaldarle con los pasos. Muchos creen que tener una Biblia abierta en casa es suficiente,
Pero la victoria no está en el libro físico, sino en la palabra vivida. Hay una diferencia entre tener la promesa y caminar en ella. El pueblo de Israel recibió la tierra prometida, pero muchos murieron en el desierto, porque no mezclaron la palabra con fe ni caminaron en obediencia. La promesa estaba disponible, pero no fue manifestada en sus vidas porque no la declararon con convicción ni la vivieron con obediencia. Dios le dijo a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La clave era clara, hablarla, obedecerlo y caminar en ella. La boca es el instrumento de activación en el reino espiritual. Cuando declaras la palabra, no estás solo repitiendo. Do versículos, estás soltando decretos que afectan ambientes, rompen cadenas, alinean lo visible con lo invisible. El mismo principio se ve en Ezequiel cuando Dios lo leva al val de huesos secos. Dios le hace una pregunta, ¿vivirán estos huesos? Y luego le dice, profetiza. Dios no lo hizo directamente, le dio a Ezequiel la autoridad para hablar lo que él ya había dicho. Y al declarar la palabra, los huesos comenzaron a unirse, a recobrar forma, hasta que se levantó un ejército. Esto muestra que la palabra de Dios en tu boca tiene el poder de transformar lo muerto, de restaurar lo perdido, de resucitar lo que otros dirán por acabado. Caminar en la palabra también implica obediencia práctica. Pedro no solo escuchó a Jesús decir ven, sino que puso el pie sobre el agua. La autoridad de esa palabra estaba condicionada a su obediencia. Si hubieras quedado en la barca esperando sentir seguridad, nunca habría experimentado el milagro. Muchas veces el complemento de la promesa no está en esperar que las circunstancias cambien, sino en actuar como si ya estuvieran alineadas con la palabra. Caminar en fe no es ignorar la realidad, es actuar basado en la verdad superior de lo que Dios ha dicho. Cuando declaras la palabra, tu boca se convierte en instrumento de guerra. Y cuando caminas en ella, tus pies se convierten en evidencia viva del poder de Dios. Declarar sin caminar es religión, caminar sin declarar es debilidad, pero cuando ambas se unen, se forma una fuerza imparable que rompe yugos, conquista territorios y manifiesta el cielo en la tierra. La victoria no es pasiva, es el resultado de una fe activa, hablada y vivida. Por cada paso en la palabra construye un camino hacia el cumplimiento. Y cada declaración hecha con fe establece el terreno para que lo imposible se doblegue ante la voluntad del Altísimo.